jinsi ya kufix hizi drafts. So nitakupa access na hii account ya Grammarly. So utaingia kwenye sign in. So mimi nisha sign in, that's why. Ila ukishaingia kwenye Grammarly, nenda hapa kwenye new, alafu nenda sawa kwenye WordPress, alafu tufungue hii hapa. Okay, so hii iko poa. Sijui wewe una tatizo gani na hii hapa, au tulishaipost tayari, sijui, sina uhakika. Niambie hiyo ina tatizo gani. Twende kwenye iko wapi draft nyingine. Okay, twende kwenye hii hapa. Okay, so hii inaonekana issue yake ni table contents, right? Tuone. Yeah, okay, so kwenye hii situation, kwenye hizi ambazo zinakataa kutia table of content, copy the article, alafu nenda kwenye Grammarly, paste hapa, alafu so achana hizi settings, just nenda done, alafu so kuna hizi za kijani, kuna za blue, then kuna nyekundu. So bonyeza kwenye za nyekundu tu, then ita correct hapa. So focus kwenye nyekundu tu. Kama hii hapa, we can't really do much about it, so hiyo achana nayo. So we want to add to like the missing parts of it. So focus kwenye nyekundu tu, nyingine achana nazo. Ila sema ukishamaliza, then sasa highlight the H2. Hakikisha tu kwamba hapa chini iko kwenye H2. Alafu nenda kwenye hii nyingine, kisha iko kwenye H2. Hata kama ipo like itie tena, itoe kwenye H2, alafu itie tena. Alafu malizia zote, fanya the same thing. H2. Okay, tumemaliza au sio? So kishamaliza hapa na ikopi tena hii. Alafu taenda WordPress, copy, taenda WordPress, alafu hii nitaifuta. So hii nitaikopi tena, alafu nitaifuta, alafu nitapaste ambayo nishaibadilisha. Okay, kishamaliza hapo, so ukija juu ukiweka kwenye table of content itafanya kazi. So that's how na fix hii table of content. Ni kuipeleka to Grammarly, then ku make sure kwamba umezi highlight the H2s, after umezi highlight tena. Then hii wana try kufuta kidogo mpaka ya kijani. So kama hapa ikiishia hapa ikiwa kijani, then freshen. Tuone kitu kingine. Freshy. Cornerstone amna, insights. Okay, so kwa sababu hii keyword ni ndogo, nitaweka tu introduction to FEA. So acha copy tu hapa. Alafu tutie hapa. Okay. Alafu kuhusiana na readability, achana nayo because we can't really fix it. Ukibonyeza kwenye readability itakuonyesha hapa like kwa nini iko kwenye nyekundu. So hiyo bro, just ignore it. So pretty much ipost iko fresh, shamaliza. Tukienda kwenye bado haina featured image. Inayo, okay. Category tayari ipo, so nenda tunaipublish. Alafu tukienda kwenye view iko fresh, table contents hizi hapa na kila kitu kiko poa. Nimesahau kuonyesha kitu kingine. So kitu kingine, acha nirudi kwenye edit post.
So iko wapi au ni mimi tu nayo? Okay, hapa sioni, so that kind of sucks. Ila so hii ni ile account ambayo nimewapa niseme, lakini nikienda kwenye account ya admin, log out, nikienda kwenye account ya admin, tuseme tukafungua kwenye post, tukaenda kwenye ile post ambayo tumeipost muda mrefu, unaona iko fresh, ila hapa nitakuwa niko na options nyingine cause ni admin, alafu kwa chini kabisa nitakuwa naweka keyword. So hiyo achana nayo, mimi nitaipitia mdogo nitazi add hapo. Sidhani kama kuna kitu kingine, acha niangalie kwenye simu kama kulikuwa na swali jingine. Oh yeah, so tuseme kwa mfano acha nirudi kwenye ile account ambayo nimewatengenezea. So turudi hapa, niko log out, hapa. Okay, so tuseme sasa una post, tuseme hii article hapa. So ili uepuke na, okay, usio mfano mzuri. Actually naweza nikautumia, acha niangalie. Yeah, so kama huu mfano hapa utauchukua, utaupeleka hapa Grammarly. So like ukimaliza hapa sio lazima uisave. Unaweza ukaifuta tu. Ukachukua the whole thing, ukaifuta, ukatumia the same template. Ila mfano huu hapa, so kama hii hapa seme hii ni H1, so hii ni ile heading ya kwanza. So tuseme tu acha ni copy this whole thing, acha ni copy the whole thing, alafu twende Grammarly to paste. So ili uepuke na table of contents bila kufanya kazi, unazipatia tu hapa H1 au H2. So faster problem with the machine. Okay, I think hii ni H2 and H2 tuone H2 H2 hii hapa nitaifuta because we usifanye tena. Hii nayo ni H2 so 2. Okay, hii maneno yamesambaratika kidogo. Okay, so I think hizi ndo H2 peke yake. Then pitia tu kidogo, angalia kama kuna vitu vyote vikundu kama hii hapa, una-click tu na inabadilika faster. Surface hiyo hapo, okay, so nimeshamaliza. So nitakopi H1 kwanza heading, nitaingia WordPress, tena kwenye post, add new, to a title, alafu to Grammarly tena. So let's copy all this to WordPress, to paste hapo. So utaona ukienda kwenye table of content itakuwa na links tayari. So hiyo ndo njia rahisi bro. So hii story publish, kama unaweza kuimalizia kesho itakuwa fresh. Plus kitu kingine umeona hapa inaandika obj, sio kwa nini inafanya hivyo. So acha nitoe, oh dang, heading. Okay, nirudishe.
profile, CNC, routing machine, then pia chenye capital, route capital, then machine, M capital, and CNC achanitie capital. Okay, then tuone kama imebadilika. So yeah, so hivi iko fresh. So yeah bro, that's the process. So acha nikutumie the logins ya Grammarly. Alafu so in the folder ambayo wewe uko nayo, hizi ndo zile ambazo zina need more improvement. Hizi tayari ushaziposti. So ukishamaliza hizi hapa, kuna nyingine. Kuna hizi hapa ziko kama I think kama 90 hivi. Alafu tukimaliza na hizi, niko na website nyingine, niko na hii na hii hapa. So hii nayo iko nazo kama 32 hivi I think. Alafu hii nayo iko na sema kama 50 hivi. Ila hizi mbili kwa sasa hivi nimezitia kando. Bado sijui nitasifanya nazo nini because Google imetoa update mpya. Hizi website mbili zimepigwa balaa, so I think kwa sasa hivi nitaachana nazo tu, nitafocus kuna hii hapa. So yeah bro, niambie kama kuna swali jingine lolote. Acha nikutumie email ya the information.